დავიწყებთ საუბარს სკოლის თვითშეფასების სისტემაზე და ხარისხის კონტროლის მნიშვნელობაზე და რა შეუძლია სკოლას გააკეთოს იმისთვის, რომ სკოლის ბაზაზე და ამას ჩვენმა წინა მოხსენებლებაც გაუსვეს ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავად სკოლამ იზრუნოს იმაზე, რომ ის განათლება, რომელსაც სკოლა თავაზობს მოსწავლეებს, იყოს ხარისხიანი. ბატონი ჰარტმოდ მაიერი გაგვიზიარებს გერმანიის გამოცდილებას, ვანახებს პრაქტიკული გაგვიზიარებს გერმანიაში განებილ პრაქტიკულ მაგალითებს და მივესალმებით მას. This works? This works. Okay, starting again. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be able to speak to you here. My name is Hartmut Meyer. I'm headmaster of the Gottlieb Daimler Realschule in Ludwigsburg in the federal state of Baden-Württemberg in Germany. As a specialist consultant in school development, I've helped to introduce the topic of quality management and self-evaluation at schools in Baden-Württemberg since 2004. Since autumn 2017, I've been supporting 13 pilot schools in Georgia. In the beginning, there were 15 schools introducing quality management at their schools. In my lecture, I would like to introduce the topic of quality management, self-evaluation at schools, and the quality assurance mechanisms at the example of Baden-Württemberg and the Hanseatic city of Hamburg. The first question that arises for the topic is this: what is quality? What do we mean by a good school? The quality standards which constitute a good school are drawn up by the respective federal state and are therefore binding templates. Here you see the school quality blocks according to the State Institute for School Development in Baden-Württemberg, the LS. They are the external goals and framework conditions that apply to all schools, for example, the educational plan. Then there are general conditions which differ from school to school. From which commuter belt do the students come? What is the educational background of the parents? What financial resources does the school have? Schools differ in this respect, and therefore their own quality management should be adapted to each school. Every school is influenced by external circumstances. This influence the goals and measures of the school internal development. Such are the school's guiding principles you see in the middle.
Here you can see the reference framework for school quality in the state of Baden-Württemberg. Here too, external influences are considered on the left side. They influence the processes that make up a school. The most important process of a school is teaching, number one. But also the professionalism of the teachers. School. Still works? Yes. The most important process, I told it. School leadership and school management is also a relevant factor in school quality. The foundation of the quality house shows the schools how you can achieve the desired quality. In Q3, performing the self-evaluation as an important instrument of quality management. Here you see the most important fundamentals that make successful quality management at schools possible. I would like to pick out 2 points. It must be a long-term concept integrated in the school. You haven't good results if you only work one evaluation circle in half a year and then never doing the same thing. It takes time and effort to establish such a system in a school. A quality management system is only effective if all persons working at the school are responsible for it. You can't do good quality management only when the principal says, I want to do this, and the teachers won't. It will. Yeah? The school management initiates the project, but it must be implemented by all. You have to argue why should we do more work? The objectives of quality management in schools can be divided into 3 main categories. First, the development of teaching. Teaching is the main process in school. If something changes here, and for example, teachers are given meaningful further training, we have initiated good personal development. And the organization can also develop further through changes in teaching and teaching concepts. You heard it from my colleagues from South Africa. Slide 7. How can we maintain and develop quality in a school? We need quality management, quality assurance, and quality development. Quality assurance is extremely important. Every school does so many things well. This should not get lost. How do we recognize where we are good at and where we should develop further? Through quality control. We should ask ourselves these 3 questions. How good is our school? The answer gives the quality assurance. How good should our school be? Check it with quality development. And how do we know? That's the part of quality control. And how do we get useful answers? Through the instrument of self-evaluation. There are 2 questions marked there. Are we doing the right things? And do we the things right? An example. That physics teaching is important and necessary
is obvious to everyone here in this room. I hope, I think. We do the right things teaching physics. But do we do things right? Is the physics teaching at our school good, or should it be optimized? On this slide, you recognize the most important characteristics of self-evaluation in schools. I would like to highlight 2 points in particular. Self-evaluation is a systematic database process. That's point 3. You have always done self-evaluation in your school, but mostly without systematics and valid instruments. You sat together and discussed what was not going so well at school and how it could be done better. With a modern self-evaluation, you get hard data that you can use to systematically improve your school and serve as an argument for having to change something. And everybody, I think, in this room knows changes are not always welcomed by everyone. The second point, self-evaluation is a steering instrument for quality development. With this instrument, you recognize the strengths and weaknesses of your school. You will often be surprised at how many strengths you discover in your school. Much is being taken for granted. The second pillar of quality management is external evaluation. It is the responsibility of the school supervisory authority and urgently requires a quality framework for the schools that sets the standards for what a good school is and how it works. To enable an objective examination of school quality, the quality inspectors must belong to an institute that is independent of the school authorities. The Hanseatic City of Hamburg has also a quality framework for school quality. It has a completely different design, but reflects all the important processes that makes up a good school. I have simplified the complex quality framework to show you that the same processes are mentioned here as in Baden-Württemberg's quality framework. The focus is on the effects and results of learning, and the red dot in the middle. The competencies that students are supposed to acquire and the educational careers that becomes possible as a result. And the middle is what is the most urgent thing at school is to teach well and to get good results. The learning processes are described in the blue ring. How is learning done? How must good teaching look like so that students can learn something? The green ring then deals with school management and school leadership. How must school be organized so that good learning can take place? Which leadership style is best in school to create a good learning atmosphere? The evaluation cycle, also called PDCA cycle of plan, do, check, act. After this systematic procedure, the self-evaluation is carried out not only in schools. First, an evaluation topic must be defined. It only makes sense to choose topics that you can change by yourself with your own resources or money. If not,
everybody is frustrated because you can't change something. To clarify goals and criteria means to become clear where you want to go and which partial goals should be achieved. In determining the indicators and minimum requirements, they determine how they recognize that they have achieved their goal. Indicators must be observable or measurable. The minimum requirement indicates the result with which you are satisfied. Let me give you an example. Your evaluation topic is the improvement of the students in their presentations. Objectives and criteria would be: students can speak freely in front of a group and support their presentation with age-appropriate media. Indicators: students in grade 9 can give a 5-minute presentation using a PowerPoint presentation as a medium. That's observable. Minimum requirement: 95% of students reach this standard. Never give you 100%, it's impossible to reach 100%. A suitable evaluation instrument must then be selected and created for the topic. In our case, this can be an observation sheet on which you note how the presentation will be presented. The data is then collected. The students give their presentations and the data are collected through an observation sheet. The data must then be prepared and interpreted. The different observation sheets are evaluated and the data are converted into a graph, for example into a column diagram. Then we look at what the data tell us. These processed data must then be shown to all those involved in the evaluation. In our example, the students and the teachers involved. That's transparency. Then the consequences are drawn. Have your minimum requirements been met? Then everything is in order. If not, measures must be taken to improve performance. If only 60% of the pupils could present freely, it can be a measure to practice more presentations. Each student gives a presentation every month. Afterwards, the evaluation circle is again used to examine whether the results is better. Here you can see a short definition of evaluation by the German education researcher Hans-Günther Wolf. This is a Georgian version, this is an English version. I read it because nobody can see both texts. Evaluation is understood as a process of systematically collecting and analyzing data and information with the aim of enabling criteria-oriented evaluation decisions that are well-founded and comprehensible. On the next slides, I would like to present the conditions for success for good quality management. What does a good evaluation need?
Okay. Normally I won't read these 7 points, but I think it's better to get it translated if you can't read the Georgian version. Point 1, a climate of trust. Openness and willingness to critically and constructively examine one's own strengths and weaknesses. Willingness to change among those involved. Mistake as an opportunity to learn. Reference to everyday schoolwork. Transparency of rules and standards. Consideration of different perspectives on sustainable structures. I want to highlight point number 2. You need openness and willingness to critically and constructively examine one's own strengths and weaknesses. If this willingness is not present at school, no evaluation is necessary and possible. This only makes sense if measures are taken afterwards. Here the point plays a role, it's number 4. No fear of mistakes. There are so many teachers having fear of mistakes, of doing things wrong. Those who tackle something new make mistakes. Those who never make mistakes learn nothing new. Everyone who has ever learned a music instrument knows this. Those who play new, heavier pieces make mistakes. That's normal. Only by practicing will make them less. Here you can see possible obstacles. Be honest to yourself. If you won't do a self-evaluation, don't do it. You don't have to do a sham or facade evaluation from which you know from the beginning what the result will be. Use this time to do something meaningful. The last slides deal with what structures a school should create to meet the demands of quality management and self-evaluation. Who is responsible? Who carries out the evaluation? What is to be done? How is it done? As you can see, everyone is involved in a self-evaluation project. In any case, all those who are affected by the self-evaluation. Let's take the example from earlier, the improvement of student performance when giving lectures. The following group would be involved here. All teachers teaching in grade 9, all students in grade 9 doing these presentations, the school management, and possibly the parents or the students if you ask them, and perhaps an external expert if you have one. Quality management must be organized at school and requires
an organizational structure. The establishment of a monitoring group or quality group at schools has been proven successful. The composition is ultimately decided by the school management. The school management should have a seat in this group, but does not have to be there every time. The organization, the mandate, and the tasks must then be found together in these quality groups. These regulations must then be made transparent to the whole staff. Then there is no irritation when members of the quality group invite to join meetings and not the principal. Because everyone knows that they are authorized to do so. An evaluation project takes time. It is clear from the time the topics are identified until then with measures are able to be taken. This takes weeks or months. That is why precise planning is so important, because every day school life continues. Methods from project management help here. Flowcharts, project orders, or process flowcharts, time schedules, and others. In this lecture, I showed you how quality management can work in schools and why it is so helpful. Using examples from everyday school life, I try to introduce you to the self-evaluation tool. I hope you will take helpful information home with you. If that is so, I have fulfilled my job. Thank you very much for your attention. დიდი მადლობა ბატონ მაიერს, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. კიდევ ერთხელ დაესვა ხაზი იმას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს სკოლის ბაზაზე თვით შეფასებების მექანიზმის ეფექტურად მუშაობას, იმიტომ რომ თვით შეფასება ეს აქედან იწყება იმის დაგეგმა, თუ რა მიმართულებით ჭირდება სკოლას განვითარება. მნიშვნელოვანია, რომ თვით შეფასების პროექტის სახით შეშფოთვა შეიძლება პროექტის დიდი მასშტაბური სახით განხორციელდეს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს თვით შეფასება იყოს სასწავლო პროცესის ინტეგრირებული და ორგანული ნაწილი და ჩაშენებული ასე თქვა სწავლების პროცესში. ქალბატონი სოფო გორბოძე, აირექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტი, გვესაუბრება კონკრეტულ მექანიზმზე, კონკრეტულად პრაქტიკულ კვლევაზე და როგორ შეიძლება პრაქტიკული კვლევა გამოყენებული იქნას, როგორც თვით შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. და სოფო მოიყვანს ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან დაგეხმარება ეს კიდევ უკეთ გავიაზროთ ეს პროცესი. სოფო, თუ შეიძლება. მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით მისამნებით დირექტორებს. მიხარია, რომ დღეს შემიძლია გესაუბრეთ ისეთ საინტერესო და პრაქტიკულ საკითხზე და თემაზე, როგორიც არის პრაქტიკული კვლევა. შეიძლება იქ მომიწიოს სხვადასხვა ქართულად მოვიზარდე გასაუბრე. მინდა დავიწყო კითხვით და კითხოთ ესეთი რაღაცა, თქვენი აზრით საქართველოს მასწავლებლების უმრავლესობა რას ფიქრობს, როდესაც ესმის სიტყვები პრაქტიკული კვლევა? ანუ ვაზუსტებთ, თქვენი სკოლის მასწავლებლები არა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, თქვენი სკოლის მასწავლებლები უფრო გათვისნობიერებული არიან ამ საკითხში. აი, ზოგადად რო ავიღოთ, აი, ერთი რამდენიმე წამით დავფიქრეთ. უბრალოდ დავფიქრეთ. კი ბატონო. კი. კი ბატონო. არ ვიცი დანარჩენებმა რა გაიფიქრეთ, ვისაც არ გითხოვთ, მაგრამ ეხლა წარმოგიდგენთ, მე რა მომისმენია მასწავლებისგან რა მინახავს სოციალურ ქსელებში თუ ფორუმებში.
ვეთანხმებით? ვეხედავ, კი ბატონო, ამოვიკითხა. ნეტავ კიდევ რას მოიფიქრებენ, რომ მასწავლებლებს ცხოვრება გაუთხულონ. ეს არის ერთი, რაც ციტატაა პირდაპირ. მეორე, კიდევ ერთი ახალი მოთხოვნა სქემაში, კიდევ ერთი გაუგებრობა სხვათაშორის ესეც იყო შეფასებული. ჯანდაბას გავაკეთებ, იქნებ კრედიტები მომემატოს და კრედიტებიც ახსენეს უკვე დარბაზში. და ასევე არის ესეთი მოსაზრებები, რა კვლევა, რა პრაქტიკული, ჯერ გვასწავლონ, ჯერ აგვიხსნა რა არის და მერე მოვხმართ. რა იწვევს ესეთ დამოკიდებულებას? ნუ, ალბათ ის, რომ პირველ რიგში ფუნდოვანია პრაქტიკული კვლევის არსი, რა არის, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა გავაკეთო. მეორე ის, რომ, ნუ რა თქმა უნდა, არ ვიცით, შესაბამისი უნარები არ გვაქვს, და ამიტომ ანუ ვერ წარმოგიდგენია როგორ გავაკეთოთ. და ასევე სკოლისგანაც არ არის, ანუ ვერ არის ხარდაჭერა იმ კუთხით, რომ მასწავლებლებს ეს უნარები განუვითაროთ და მათი ესე ვთქვათ შეეძლებლობები გასვათ პრაქტიკული კვლევის და ზოგადად კვლევის წარმოების კუთხით. ნუ ძალიან მარტივად რომ რა არის ეს პრაქტიკული კვლევა? ან სამოქმედო კვლევა, საერთოდ სამოქმედო კვლევასაც უწოდებენ ამ კვლევას. ნუ სხვადასხვა განმარტებები რომ შევაჯამოთ და ძალიან მარტივად ვთქვათ, ეს არის კვლევა, რომელსაც თვითონ პრაქტიკოსი ესე ვთქვათ ახორციელებს იმისთვის, რომ თავისივე საქმიანობა შეაფასოს, ნახოს რა პრობლემები აქვს, რა იწვევს ამ პრობლემას, გადააფასოს ესე ვთქვათ რაღაც ინტერვენციები დაგეგმოს და ეს თავისი კონკრეტული პრობლემა მოაგვაროს. ანუ თავისი არსით პრინციპში ეს არის ძალიან პრაქტიკული საქმე, ანუ ეს არ არის რაღაც სამეცნიერო კვლევა ძიება, არამედ კონკრეტული ესე ვთქვათ პრობლემიდან გამოსავლის პოვნა, აი ესე მარტივად რომ ვთქვათ. ანუ პრაქტიკული კვლევა სკოლაში რა თქმა უნდა შეიძლება ჩაატაროს ადმინისტრაციამ და უფრო ისეთი საკითხები გამოიკვლიოს, როგორიც მაგალითად როგორ გავზარდოთ მასწავლებლების მოტივაცია იმ პირობებში, როცა ვთქვათ არ არის მაგარი საფასი და 1000 საათი აქვს მასწავლებლებს, ხო? და მეორე მხრივ შეიძლება თვითონ კლასში მასწავლებელმა გამოიკვლიოს სწავლა-სწავლების პროცესში წამოჭრილი პრობლემები. ვთქვათ იგივე როგორ გავზარდოთ მოსწავლეების მოტივაცია, როგორ გამოვაფრთხილოთ მოსწავლეები გაკვეთილზე. ვთქვათ აი მე-6 გაკვეთილზე როგორ ასე ვთქვათ გავხადოთ მოსწავლეები უფრო ჩართულები, ხო? ამ შემთხვევაში მე აქცენტს გავაკეთებ უფრო იმ ინგების პრაქტიკულ კვლევაზე, რომელსაც მასწავლებლები აკეთებენ სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად. ანუ რაღაც კავშირი მინდოდა ნეპოვა წინა გამოსვლთან და ვფიქრობ, რომ ანუ ამ კუთხით თუ შევხედავთ, რაღაცნაირად თვითშეფასების შიდა ინსტრუმენტადაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ პრაქტიკული კვლევა. ნუ კი ბატონო, კარგია, სასარგებლოა, სავარაუდოდ კარგი შედეგები აქვს, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ეს პრაქტიკული კვლევა გავხადოთ ჩვენი სკოლის, ესე ვთქვათ, კულტურის ნაწილი, მაშინ როცა მასწავლებლებს უამრავი საქმე აქვს, დირექტორებს უამრავი საქმე აქვს და ესე ვთქვათ, ტრენინგებით შეიძლება, არ ვიცი, არის თორე დაგეგმილი, მაგრამ ესეთი მასშტაბური და ესე სიღრმისეული არ არის, თორე ისე ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც ქონდა გაკვეული, ესე ვთქვათ, დოზით შეტანილი პრაქტიკული კვლევის შესახებ, თუმცა ისე არა, რომ უკვე მასწავლებლებს შეძლებოდათ დამოუკიდებლად ამის განხორციელება. ყველაფერი ამის ფონზე როგორ შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ, ისე რომ არ იქცეს რაღაც კიდე ერთ ზედმეტ დანამატად საქმიანობების, რომლებიც ისედაც უამრავი გაქვს. მე მინდა ამ შემთხვევაში წარმოგიდგინოთ გზა, რომელიც გაამარტივებს ამ პრაქტიკული კვლევის განხორციელებას სკოლაში და დაწუნებული ვარ, რომ ბევრთვენგანს უკვე გაუვლია ეს გზა, იმიტომ რომ ხედავთ დირექტორებს, რომლებიც თანამშრომლობენ უნივერსიტეტებთან და ეს გზა არის სწორედ თქვი უკვე უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა. ანუ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით თქვენმა მასწავლებელმა შეიძლება გაცილებით კი არა, ნამდვილად გაცილებით მარტივად განახორციელონ ეს კვლევა. ანუ მე ამჟამად ვისაუბრებ ილიას უნივერსიტეტის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ ილიას უნივერსიტეტსაც წარმოვადგენ აიექსთან ერთად და ჩვენი სტუდენტები ახორციელებენ პრაქტიკულ კვლევებს.
უკვე არაერთი წელია და ამჟამად დაახლოებით 70 სკოლასთან აქვს უნივერსიტეტს გაფორმებული მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში თანამშრომლობს სხვა მიმართულებით და მათ შორის არის სწორედ ეს პრაქტიკული კვლევის მიმართულება. ეხლა რატო გაგვიადვილებს უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა საქმეს? ვთქვათ, რატო იქნება ეს უფრო კარგი გზა, რომ ეს პრაქტიკული კვლევები დავინერგოთ? ანუ რა ხდება უნივერსიტეტში, აი მაგალითად განათლების ადმინისტრაციის პროგრამაზე სტუდენტებისთვის პრაქტიკული კვლევა არის მოთხოვნა, ანუ სამაგისტრო ნაშრომი უნდა იყოს პრაქტიკული კვლევა. ანუ ეს მათ მოეთხოვებათ, ისინი სპეციალური კურსს გადიან პრაქტიკულ კვლევაში და ესე ვთქვათ, მთელ თეორიებს ამის შესახებ რა თქმა უნდა შეისწავლიან. ამის შემდეგ სტუდენტები მიდიან სკოლაში და უკვე ჯგუფდებიან მასწავლებლებთან ერთად იმისთვის, რომ მათ ერთად განახორციელონ პრაქტიკული კვლევა. ანუ თეორიული ცოდნით მოდიან სტუდენტები თქვენთან სკოლაში და ანუ მასწავლებლებს ახლა შეიძლება რაღაც დროის დახარჯვა დაჭირდეთ, მაგრამ ნამდვილად არ ჭირდება ძალიან ბევრი დრო დახარჯონ ამ თეორიის გაცნობაში, იმიტომ რომ ისინი როცა დაიწყებენ ერთად პრაქტიკის კვლევის დაგეგმვას, აი ესე რომ ვთქვათ, შემოესწავლებათ ის თეორია, რაც არის ამის უკან, იმიტომ რომ მათ აქვს გარკვეული შეხვედრები სტუდენტებთან ერთად გეგმავენ უპირველეს ყოვლისა ფიქრობენ იმ პრობლემაზე, რაც უნდათ რომ გამოიკვლიონ და ამის შემდეგ იგეგმება ეს კვლევა. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ისიც, რომ ანუ სტუდენტები არ მოდიან რაღაც კონკრეტული საკითხით, რომ გამოიკვლიონ. თქვა შეიძლება ტრადიციული კვლევის დროს ესე იყოს, რომ მოვედი და მაინტერესებს მაგალითად რა ვიცი, რამდენად ჩართული არიან სპეციალური შესაძლებლობის ბავშვები სკოლაში, ხო? მაგრამ ახლა მასწავლებლობა შეიძლება არ უნდადეს ამის გამოკვლევა. ანუ სტუდენტები მოდიან ამ შემთხვევაში და ეუბნებიან მასწავლებლებს, აი თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რა გამოვიკვლიოთ, რა გაწუხებთ მაგალითად, რისი შეცვლა გინდათ და ვთქვათ, ანუ რასაც თქონდა ისიც დაეხმარებიან. და ახლა როცა გავყვებით აი მაგალითს თან ესე ვთქვათ დავიხმარ ესე ვთქვათ ერთ-ერთი პრაქტიკული კვლევის ესე ვთქვათ ჩინას, რომელიც ეხლახანს ჩვენმა სტუდენტებმა განახორციელეს. მე გახდით მათი ხელმძღვანელი და შემდეგ ამ სტუდენტების სურათებსაც გაჩვენებ. და აი მაგალითად ეს სტუდენტები მივიდნენ სკოლაში, ერთ-ერთ სკოლაში და მათ თქვეს, რომ იცი რა, აი განმავითარებელ შეფასებაზე გვინდა რაღაცა კვლევა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ რა ვიცი ვერ არის ეფექტური, თუ ვერ ვიყენებთ, არ ვიყენებთ, მოკლედ ეს არის პრობლემა და მასწავლებლებს უნდათ ამ მიმართულებით თქვათ გარკვეული პრობლემები გადაეჭრათ. და რამდენიმე საკითხი ჰქონდათ, ეს იყო როგორ გამოვიყენოთ ერთ-ერთი თქვათ განმავითარებელი შეფასება უკეთ. თქვათ ან რომელი მუშაობს კიდევ ერთი საკითხი ჩვენს კონტექსტში კარგად, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა კონტექსტში კარგად მუშაობს სხვა განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი, მაგრამ ჩვენ საკლასო ოთახში შეიძლება არ იმუშაოს. ვაი. ამის შემდეგ სტუდენტები მასწავლებლებთან ერთად გეგმავენ ამ კვლევას, აკეთებენ ინსტრუმენტებს, მასწავლებლებს ესე ვთქვათ, აცნობენ ამ ინსტრუმენტებს, შემდეგ აგროვებენ მონაცემებს, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ გამოკითხვა მასწავლებლების გამოკითხვა, დირექტორის, მშობლების და ამის შემდეგ რაღაც დასკვნას აკეთებენ, რომ რატომ ვერ მუშაობს ვთქვათ ეს განმავითარებელი შეფასება, ან რატომ ვერ უთხოვთ ამას ბევრ დროს. ამ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ მაგალითს დაუბრუნდები, რომელიც თქვი, აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში პრობლემა იმაში, რომ მასწავლებლები ძალიან მწირად იცნობენ, ესე ვთქვათ, განმავითარებელი შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტებს, იციან, რომ ვთქვათ, ეს არის უკავშირი არის ერთ-ერთი განმავითარებელი შეფასების ფორმა, მაგრამ ანუ ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები არ აქვს, ესე ვთქვათ, არ აქვს ცოდნა ამის შესახებ და შესაბამისად ვერ იყენებენ საკლასო ოთახში. ამის შემდეგ სტუდენტები და მასწავლებლები ერთად გეგმავენ, როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა, ხო? ის პრობლემა, რომ არ ვიცნობთ ბევრ განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტს. ამ შემთხვევაში მე ასევე მაქვს საშუალება ახლა რომ ცოტათი გავაპიარო ეს წიგნი, რომელიც არის ასევე ჩვენი პროექტის ესე ვთქვათ შვილი. ეს არის სახელმძღვანელო განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. ეს წიგნები და პრეზენტაცია ცალკე იქნება და იქაც დაგირიგდებათ და შემდეგ ასევე ყველა სკოლას გაეგზავნება. და ამ სტუდენტებმა სწორედ ამ სახელმძღვანელოდან მას შესაძლოა არ იყო ეს სახელმძღვანელო გამოცემული, მაგრამ რადგან მე ხელი მიმიწვდებოდა, ამოვიღეთ ამ სახელმძღვანელოდან გარკვეული ინსტრუმენტები, არაერთი და მივუტანეთ მასწავლებლებს და ვუთხარით, რომ აი მოდით ვცადოთ აბა აქედან რომელიმე. მასწავლებლმა აირჩიეს ეს
გარკვეული ინსტრუმენტები და 2 თვის განმავლობაში გაწერეს რომელ გაკვეთილზე რაც გამოიყენებდნენ. 2 თვის განმავლობაში დადიოდნენ ჩვენი სტუდენტები და აკვირდებოდნენ თუ მასწავლებელი როგორ იყენებდა ამ ინსტრუმენტებს. და 2 თვის შემდეგ სტუდენტებმა ისევ გააკეთეს მონაცემების შეგროვება, გამოკითხეს მასწავლებლები და ამ შემთხვევაში გაგვიმართლა შედეგი იყო ძალიან კარგი. გაგვიმართლა ვსწავლობ, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ყოველთვის ინტერვენციის შედეგად გქონდეს აუცილებლად დადებითი შედეგი. შეიძლება რომ ინტერესნემ არ იმუშაოს და მე სხვა საკვლევი კითხვა გაჩნდეს და ვთქვათ ეხლა მე ის კვლევაზე გადავერთოთ. ამ შემთხვევაში შედეგი იყო ისეთი, რომ ჩვენ თვითონაც გაგვიკვირდა. ვაი, საერთოდ მეგონი გამოტოვე. აი მე მინდა წავიკითხო ქართულად. ანუ მოსწავლეების ციტატები გვაქვს რა თქმა უნდა ანუ ძალიან საინტერესო გაკვეთილები გახდა და ვინც არ სწავლობდა მაგალითად მე რომ ამბობს ეს ერთი მოსწავლე ძალიან მეზარებოდა წერა და კითხვა და მართლა ჩავერთი ამ ბოლო გაკვეთილებში. მოდი ახლა წავიკითხო. და მეორე მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ გაიზარდა მოსწავლეების ინტერესი გაკვეთილების მიმართ, გააქტიურდნენ პასიური მოსწავლეები და მათ მეტად შეძლეს თანხმობის შესაძლებლობის წარმოჩენა. ეს კომენტარები ჩვენთვის და არაერთი სხვა ჩვენთვის მართლა ძალიან დიდებული და ესე ვთქვათ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პრაქტიკულმა კვლევამ მართლა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და თავარი ახლა განავითაროს სკოლამ ამის შედეგები და ასევე გააცნონ სხვა მასწავლებელსაც ეს ინსტრუმენტები. თუმცა მე გეტყვით, რომ ამ კვლევის შედეგად ასევე საუბარი იყო იმ შეზღუდვებზე, რაც აქვს მასწავლებლებს იმისთვის, რომ გამოიყენონ განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტები და ეს იყო რესურსების ნაკლებობა. ეხლა თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ ისინი ბევრ რესურსს არ მოითხოვს, მაგრამ მოითხოვს ბევრ რესურსს, მაგალითად თუნდაც ფერადი ფურცლები არ არის ესე მარტივად ხელმისაწვდომი როგორც ჩანს, თუნდაც არ ვიცი ჭხირები თუ ასე შემდეგ, ამიტომ შეზღუდვა იყო ეს, რომ აი ამ რესურსების მოპოვება მაინც უჭირდათ მასწავლებლებს და ცოტათი ხელს უშლიდათ, რომ ესე აქტიურად გამოიყენებიათ განმავითარებელი შეფასების აქტივობები. გარდა ამისა, კიდევ ეხლა ძალიან დეტალებში არ წავალ, მაგრამ ერთი რამე რაც არის ყველა ინსტრუმენტი ერთნაირად არ მუშაობს. აი მაგალითად ამ სახელმწიფოდან რომელიღაცამ ძალიან კარგად იმუშავა კლასში, რომელიღაცამ არ იმუშავა. და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, კარგად მუშაობს, მაგრამ ჩვენ კლასში არ მუშაობს. ამიტომ ეს რაღაცა ლოკალურ კონტექსტში ამ ესე ვთქვათ საერთაშორისო აღიარებული ინსტრუმენტების გამოყენება და გატესტვა ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან კარგი ესე ვთქვათ აქტივობა და თუმცა საპრაქტიკული კვლევის შედეგი. ეს არის სისტემები, რომელიც ამ ბოლო დროს გამოიკვლიეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და უბრალოდ რამდენიმე მათგანის თემა გამოვიტანე, რომ თქვენ უფრო კარგად გაიაზროთ რა ტიპის პრობლემები შეიძლება გამოიკვლიონ. მაგალითად, შობელთა ჩართულობა არის ძალიან პოპულარული და ხშირად წერენ ამას ამის თავაზე ხშირად აკეთებენ კვლევებს. ჯგუფური მუშაობა რატომ არის არაეფექტური? საკმაოდ საინტერესო პრინციპი ითვლება, რომ ჯგუფური მუშაობა ძალიან ეფექტურია, მაგრამ არის ამ შემთხვევაში რომ სტუდენტებმა გამოიკვლიეს არ მუშაობდა კარგად და აინტერესებდათ მასწავლებლებს, რომ რატო არ მუშაობს ეს ჯგუფური მუშაობა. ასევე როგორ გააზრდათ რთული მოსწავლეების ჩართულობა საკლასო პროცესში, სმენა დაქვეითებულ მოსწავლეებთან დაკავშირებით გააკეთეს კვლევა, ასე რომ უამრავი საკვლევი საკითხია, რომელიც თვითონ მასწავლებლებიდან მოდის და შემდეგ სტუდენტები ამას იკვლევენ მათთან ერთად. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ როგორც სკოლის ლიდერებმა, როგორც დირექტორებმა. პირველ რიგში მე მგონი კარგი იქნება, რომ თუ რა თქმა უნდა ამის საშუალება მანამდე არ ქონიათ თქვენ მასწავლებლებს, ერთი პრეზენტაცია თქვენთან მოამზადოთ. და მე რესურსებსაც გაჩვენებთ, ისი გამოყენებით შეგიძლიათ მოამზადოთ, რომ რა არის ეს პრაქტიკული კვლევა, რატო არის მნიშვნელოვანი და მას რატო შეიძლება დააინტერესოს და გამოადგეს და არა მარტო ის, რომ კრედიტი აიღოს ამ პრაქტიკული კვლევის გაკეთებით. ამ შემდეგ თუ
უკვე არ აქვს ესეთი მემორანდუმი, კარგი იქნება რომ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააქვთ უნივერსიტეტთან და ისე ვამბობ, მე მართალია ილიას უნივერსიტეტის პერსპექტივიდან ვსაუბრობ, მაგრამ შეიძლება ამ ეტაპზე საერთოდ არ აქვს ზოგიერთი მასწავლის მომზადების პროგრამას ან განათლების ადმინისტრირების პროგრამას ზოგიერთ უნივერსიტეტში პრაქტიკული კვლევა, მაგრამ თქვენ რომ მიხოთ, შეიძლება მე დაინტერესდეთ, ასე რომ შეიძლება პირიქით თქვენ მათ ასე ვთქვათ უბიძგოთ რომ პრაქტიკული კვლევები დანერგონ და მე თქვენ სკოლებთან ითანამშრომლოთ და ამის შემდეგ აუცილებელია და მნიშვნელოვანია რომ თქვენ რაღაც დრო მაინც გამოყოთ იმისთვის რომ ამ სტუდენტებს დაუთმოთ, როცა ისინი უკვე თქვენთან მოვლენ, იმიტომ რომ არ მინდა ეს ყველაფერი ძალიან ვარდის ფერფერებში დავხატო, ჩვენ მქონდა ბევრი შემთხვევა, როცა მასწავლებლები ამბობდნენ რომ გვინდა ჩავართვების დირექტორიც, მაგრამ შემდეგ რამდენჯერაც მივიდოდნენ სტუდენტები სკოლაში, არც დირექტორი ხდებოდა, არც მასწავლებელი. ნუ ესე მთლად ისე არ გამოვა, რომ ეხლა ჩვენ ყველაფერი გადავაბაროთ სტუდენტებს და მე უცებ კვლევა გამოვიდეს, თქვენ ჩართულობას რა თქმა უნდა მოითხოვს, მაგრამ უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთან თანამშრომლობით გაცილებით მარტივი იქნება, ვიდრე ამის გაკეთება მარტო. ქვემოთ არის უბრალოდ ისევ პროცესის, როგორ გეგმავენ სტუდენტები და მასწავლებლები, როგორ აკეთებენ პრობლემის იდენტიფიცირებას, ამ პრობლემის ესე ვთქვათ საფუძვლის გამოკვლევას, როგორ გეგმავენ ინტერვენციას და შემდეგ როგორ მივდივართ შედეგამდე. ეს არის ერთ-ერთი ინტერვენცია ესეთ სკოლაში, სწორედ ანუ ისევ და ისევ ამ სტუდენტების მიერ გაკეთებული. ეს შავთმიანები არიან სტუდენტები, რომლებმაც გააკეთეს ეს კვლევა ზუსტად განმავითარებელ შეფასებასთან დაკავშირებით და ქერათმიანი ქალბატონი გახლავთ მასწავლებელი, რომელიც ახორციელებდა ამ ესე ვთქვათ ინტერვენციას, კიდევ ერთი მასწავლებელი იყო სამწუხაროდ სურათი არ მაქვს. ანუ მასწავლებლების ბედნიერები იყვნენ და სტუდენტებიც, იმიტომ რომ სტუდენტებმა პრაქტიკული გამოცდილებაც მიიღეს 2 თვის მანძილზე, როცა სკოლაში დადიოდნენ და მასწავლებლებმა მიიღეს კვლევის უნარები და ასევე ისინი რა თქმა უნდა კვლევის ერთ-ერთი ავტორი არიან ბოლოს როცა იწერება ეს ანგარიში. ანუ როცა მასწავლებელი ბედნიერია და თან კომპეტენტური, მე დარწმუნებული ვარ რომ ბავშვებიც არიან ამ შემთხვევაში ბედნიერები და უფრო ჭკვიანები. სხვა ფოტოებისგან განსხვავებით, ეს ფოტო ნამდვილად არ უკავშირდება პრაქტიკულ კვლევას და ეს ბავშვები არ არიან ის ბავშვები, ვინც ამ ინტერვენციით ისარგებლეს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვამზადებთ პატარა ვიდეოს, რომელშიც არის ციტატები ბავშვებმა რო თქვენს, რომ აი მაგალითად მე რომ ეზარებოდა ყველაფერი და ეხლა უფრო ჩავერთე. ეს ბავშვები ვიდეოში თავად მოგიყვებიან ამ ამბავს და როგორ მოეწონათ იმ 2 თვის მანძილზე ამ მოსწავლეების და მასწავლებლის და სტუდენტების მიერ გარეგმილი ინტერვენცია და ამ ვიდეოს შემდეგ გაგიზიარებთ იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენი პრეზენტაციისთვის გამოიყენოთ, რომელსაც მასწავლებლებთან ესე ვთქვათ წარმოადგენთ იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ მათ პრაქტიკული კვლევის სარგებელი. ეს არის დამატებითი რესურსები, რომელიც რაც მე ვიცი და შეიძლება კიდე არსებობს ქართულ ენაზე. ერთი ეს არის სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოცემული 2 სახელმძღვანელო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არა მარტო თეორიას მოიცავს, არამედ კონკრეტული პრაქტიკული კვლევების ანგარიშებია ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში ჩადებული. თუ ეს სახელმძღვანელო ჯერ არ გაქვთ, გიჩვენებთ რომ მოიძიოთ, ამ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ და ასევე მიმართოთ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს ოფიციალურად და ისინი ვებგვერდზე წერია, რომ გადასცემენ სკოლას რამდენიმე ეგზემპლარს. ასევე ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე იპრინტის აი აქ თუ შეხვდათ იპრინტსილია უნედუგე, შეგიძლიათ ჩაწეროთ პრაქტიკული კვლევა და გამოგიტანთ აბსტრაქტებს. სამწუხაროდ ვარკვევდი ამას, რომ მთლიანის თუ სტუდენტმა არ გადონ მთლიანი კვლევა, ილიას უნივერსიტეტი არ ასაჯაროებს პრაქტიკულ კვლევებს, თუმცა ნებისმიერი აბსტრაქტი შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ მოკლე მიმოხილვა ამ კვლევის და რომელიც დაგაინტერესებთ, ბიბლიოთეკაში გავარკვიეთ და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისწეროთ და ისინი თქვენ ამ კვლევებს გადმოგიგზავნენ ელექტრონულად ან ამ ბეჭდების სახით მოგცემენ ალბათ, როცა მე ყოველ შემთხვევაში ხელმისაწვდომიაო ეს ნამდვილად დავადგინე. და რა თქმა უნდა, ზოგადი ინფორმაცია პრაქტიკული კვლევის შესახებ ასევე შეგიძლიათ მოიძიოთ ჟურნალ მასწავლებელში, რამდენიმე სტატია არის ამის შესახებ შექმნილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს ლიტერატურა არის ჩემი სტუდენტების ნაშრომი, რომლებიც იყვნენ ფოტოზე. ეს არის ქართული ინგელაძე, სალომე ხურჯიძე და მაია ლორთქიფანიძე და აქვე მინდა მათ მადლობა გადავუხადო ამ კვლევის წარმოებისთვის და ასევე იმ სკოლა, რომელიც ამ კვლევაში იღებდა მონაწილეობას. დიდი მადლობა.
ძალიან სასარგებლოა, როცა საჭიროებებზე საუბრისას კონკრეტულ მაგალითებს თავაზობენ იმისთვის, როგორ შევძლოთ ამ საჭიროებებთან თავის გაგრძელება, მადლობა ამისთვის სოფო. შემდეგი მოხსენებელი გახლავთ ნიდერლანდების სამეფოდან, ქალბატონი იოგე ხენთეფერტ ვან კონინგსბრიხენ. ნიდერლანდებზე საუბრისას არ შემიძლია არ აღვნიშნო 4 წელი მომეწია ნიდერლანდებში ცხოვრება და მქონდა გარკვეული შეხება ნიდერლანდების განათლების სისტემასთან, კერძო ჩემი ორი შვილი დადიოდა სკოლაში, რადგან დირექტორების კონფერენცია ავახსენებ, რაც განსაკუთრებით თავიდან განსაკუთრებით რაღაცა ის კარგად გამამახსოვრდა და პოზიტიური განწყობა შემიქმნა ნიდერლანდურ განათლების სისტემასთან იყო ის მომცრო სკოლის მომცრო ეზოში დირექტორი, რომელიც ყოველ დილით მშობლებს ხვდებოდა და ეს გვაძლევდა მას დირექტორთან ურთიერთობის ძალიან უშუალო შესაძლებლობას. შემდგომ მოგვიანებით, როცა ჩემი შვილები გაიცნეს და ზეაქტიურებად მოიხსენიებდნენ, ზოგჯერ თავის არიდება მიწევდა დირექტორთან, იმიტომ რომ ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ის დადებითი გარემო, დადებითი განწყობა და ამაში ყველაფერში დირექტორის როლი ძალიან დიდია. ქალბატონი იოგე ისაუბრებს პროგრამაზე, რომელიც არის კარიერული ორიენტაციის და კარიერული დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის პროგრამა, რომელიც სკოლის ბაზაზე ხორციელდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს წინა მოხსენებაშიც გაესვა ამას ხაზი, რომ მნიშვნელოვანია განათლება, რომელსაც სკოლაში ვთავაზობთ, აკადემიური მიზნებს სდებოდეს და მოსწავლეების საჭიროებებზე, სკოლის მიღმა არსებულ საჭიროებებზე იყოს ორიენტაცია და ამ ორიენტირებული და ამაზე ზრუნვა უკვე სკოლაშივე დავიწყოთ. ქალბატონო იოგე, თუ შეიძლება. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very honored to be here at your conference and to be able to tell you something about Dutch education. Last year I received a group of you, a group of Georgian principals who came to the Netherlands to have a look at how we manage education and self-evaluation, and I recognized everything in Hartmut's speech because that's, in a way, is the background at which we're all working. I've been asked to tell you something about career guidance and counseling in the Netherlands, and it's only an example of how we do this, so I'm going to invite you into my school to be able to tell you about career guidance. But first of all, I have to tell you something about the way the Dutch education system is organized, because the reason why we started thinking about career education was that we have a very early selection system. As early as the age of 12-year-olds, we select students when they come into secondary education. They do a national test and then they enter into secondary education, and that's very young. And we know that they have to make choices concerning their future study and career that are, in a way, choices they can't make at that age. So that's why we developed a program to stimulate them and to make them think about their future. Between 12 years old and 18 years old, they are in secondary education, and that's always preparing for university or University of Applied Sciences. So we have all levels of capacities in our schools, and after secondary school they go on. You see two buildings. Those two buildings are the buildings of my school in the little place of Culemborg, exactly in the middle of the Netherlands. And in the building on top, we have around 1,300 pupils, and they are at usually at pre-university level. And the other building with the blue wall is a very small building, and there we have around 600 students who prepare for applied sciences and vocational education. So, why career guidance? As I already told you, the choices that influence future possibility
for the students have to be made in secondary education. And our students have to make choices when they are 12, 14, 15, and 16 years old. They then choose certain subjects that influence later possibilities for study and career. For instance, they choose for a technical stream, or they choose for a cultural stream, or economics. If they have made that choice, they specialize, and that means that the other part of the broad education doesn't get that much attention anymore. So we think about how they start forming a picture of their future. Well, this is one of our students, and your colleagues were so surprised when they were in the Netherlands that all students go to school by bike. And that's true, so we have an enormous space that's filled with bikes every day. And what we do is, and it's connected, we apply the results of brain science as much as we can in our education. We have a few very talented professors in the Netherlands who do science and research concerning the adolescent brains. And one of them is an advocate of movement. He says if you move and if you start moving while you're learning, it's influencing the learning process in a very positive way. So that's why we also stimulate them to come to school by bike. But as you know, the adolescent brain is not yet finished. It only finishes and grows up to the age of 24. We now know that, and our teachers are very interested in it because they use that research and the knowledge of it for their lessons and for their programs. The adolescent brain is not fully developed, and for instance, a skill like planning is very difficult for students. That doesn't mean that we don't encourage them to do planning, but we know that the brain is not yet ready for it. So in the programs we use, we start to apply and in a way to use evidence-based research. Well, what's difficult for the pupils? The awareness of the future isn't there. They live in the now, and they are interested by things like music, love, of course, food and sports and things like that, and not the future that's far away. They have no image of work. They hear their parents talk about their work, but they don't know what it's really like to work. And then, as Nick told us this morning in his very interesting speech, the world is changing rapidly. So even if they have a picture of work now, it will have changed at the moment when they start working themselves. And they don't know much about the state of the art in business. Another important thing I want to tell you is why we were in the Netherlands, why we were motivated to develop these career guidance programs. One of the things we were confronted with was that there was a nationwide problem concerning switch behavior when our pupils started at the universities, both the universities, research universities, and also the applied sciences. They started and they had chosen their studies, and they came across lots of things that they hadn't expected and that they thought, well, is that what I have to do? Then I don't want to do it. Then it doesn't fit me. So they changed. They started a new study in the second year. And that is, of course, very, very expensive. So the Dutch Ministry of Education said, we want to encourage programs to solve this switch behavior. The national cost was 7 billion a year nationwide. So you can imagine that our ministry is really motivated to bring that down.
And another thing is that there's a triangle at the basis of this program, and the triangle is not only education and politics, but also companies, Dutch multinationals and local companies. One of the pioneers in this program was the Dutch multinational Shell. Perhaps you know it, it's a worldwide oil company. And they are, at the roots, they are a Dutch enterprise, but they weren't able anymore to find enough engineers and technical engineers in the Netherlands. They had engineers from India, from China, from all over the world, and they said, well, we don't want that, we want to stay, in a way, Dutch in our DNA. And that's why they started investing in educational programs. And they developed wonderful programs for teachers. For instance, competitions in robotica, robots, and where students have to build robots and they have competitions and one is the winner, etc. And the teachers were very much encouraged by these competitions because they knew the students were motivated. They also developed networks in which students could visit companies and have meets and greets, as we call that, with the CEOs, so as to be able to ask their questions and see what work in a multinational was like. And then we have local companies, and the third part of the triangle, because local companies are close and they are interested, and I'll give you a few examples of that at the end of my presentation. But of course, the most important factor in this program is the teacher at school. The students are working with their teachers. And we started by imagining what it would be like to be a teacher and not having had experience in business life. Well, that was completely a puzzle, I think. So teachers started with their study at the university. They have an educational degree and they started working in school, so they didn't ever leave the school environment. And that's why our teacher development programs focus on interrelationship with the world of business and companies. And for teachers, that's very challenging. It broadens their horizon. They learn about and from the world of business, and they're really eager to coach and guide their students in that respect. In the Netherlands, all teachers have 10% of their time, even also in full-time jobs, but also in part-time jobs, 10% of the time is set aside for professional development. And that's what teachers have to account for. They have to account for that time. But they can choose, according to their own talents and interests, how they do their professional development. And some are interested in these programs enough, happily, and that's why it started growing in the schools. When I take the teacher as the critical person in the student's development, the teacher has to have something to focus on, and that's why we developed a picture of our ideal KWC student. The school is called Koningin Wilhelmina College, so the abbreviation KWC in Dutch is our student. And we say the KWC student, the student at our school, must be a social human being. So we want a social attitude, but we want them to be independent thinkers and proud and self-assured. And we need outgoing people in our small country, but also in the world. So an outgoing attitude is also an essential skill for the KWC student. And because we have developed this picture, you see here our girl football team who won a mini European competition in a real football stadium. Well, they're an example of how proud your students can be. But
the teachers have this to focus on, and that's the way, that's an important element for them to coach students. So if they have students who are really not self-assured, who are afraid of tests and things like that, they focus on making them more self-assured and you know, be better able to do the things they're asked to do. Another thing is that it's an important element that the career coaching is in the student timetables. That caters for the status of career guidance. It's not something that's after school days or late in the afternoon, but it is an element in their process of growth and development. And there is fixed time in the timetables for interviews with the career coaches. And then it's not free. The students have to have a portfolio in which they describe the things they have done. There are many projects, there are events, sometimes local companies come into the school, and when the students do these projects, they have to describe them in a digital portfolio, but more importantly, they have to describe their reflection on it. So they have to describe, what have I learned here? What do I know now that I didn't know before? And this process of reflection goes on for years. It's not it's easy because in the digital portfolios they go on and on and on, and at certain points in the guidance process they have to look back, and that's also an important time in development. At the school we of course have to communicate about this, so we have two special portals linked to the website that are for career guidance, where the students have their portfolios, but where we also present projects and events, things that are going to happen, things that might be of interest for them. So apart from the career guidance teachers, we have two specialized teachers who also are responsible for the maintenance of the two portals linked to the website. Okay, so now I go back to how the teachers work. They have this ideal image of the student. They have a structure in the timetables, and they have three key questions they use for the coaching of students. And the three questions are, well, they're not formulated here as questions, but the student has to know I am. They have to know themselves, and that's what they are going through when they are between the ages of 12 and 11. They have to get to know themselves. They have to know what am I talented in, and what are the things I find difficult. So that fits in with the natural development of the students. And then they have to find out, what can I do? I can. And I won't. And that's the last stage in the development, when they have to make the choices that concern their future. They have to know what they want. And all students know that these questions are very important, and they are elements of the portfolio. So the student is going to answer these three questions about himself. Projects and events, of course, are different for all students. So I'd like to highlight two examples of projects that the students do. One is a local one for vocational pupils. What you see here is a Dutch, the upper picture is a Dutch car company in Culemborg, close to the school. It's a very successful company with something like 10 garages and car sales points. And all students know this company. Then we had two teachers who coupled up with the manager of one of these car companies, and they developed a module, a module
in which the employees of the car company posted pictures and little stories about their work on social media, on Instagram, in fact. So a technical engineer was working and he came across a problem that he knows is of interest to the teachers at my school, and then he puts a post on Instagram. And the teachers have used all these posts in their lessons concerning career guidance and vocational development. And that is a very easy way of bringing the world into your school. It works very nicely. And the other one that you see underneath, and that might be a link with Sofo's talk, because what we do here is kind of an action research-based thing. This concerns also a company in Culemborg that does logistics on books. So people buy books and they do the logistics in the whole country and abroad. And so this company has something like 90 truck drivers. And they know that between now and perhaps 2025, we have self-driving trucks in the Netherlands. So this is the problem the company is confronted with. And they've defined this problem. But they don't know the solution. What they want to do is they activate students at my school to do a research project for their final exam to find solutions to this problem, because the company doesn't want to lose the truck drivers, but they want them to develop and professionalize and do different things at the same company. The students get this presented as a problem they have to solve, and they make a presentation of solutions which they present in the company itself. So this is kind of a win-win situation. The company has creative thinkers and young people who have a different approach to the problem. And we as a school have a challenging assignment for our students to do good research. So these examples are only to make it more real to you, so that you can imagine the way we work with career guidance. But of course, you can do it in your own environment. You can contact people in your own environment to be able to come to different programs, but with the same aim and intention. And what we have observed in the last years is that the switch behavior that we wanted to tackle has decreased. So in a way, this works. Another aim that we have, and that's the ultimate aim we have with everybody in the Netherlands, and it's been said and said again today, we want people who never stop learning. So the ultimate aim is that our students learn that lifelong learning is not only necessary, but also a very challenging thing to do. I hope I've presented a picture of how we approach the subject of career guidance, and I thank you very much for your attention. ძალიან საინტერესო გამოსვლება გაგვიზიარა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ინიციატივები ხორციელდება ნიდერლანდებში საშუალო სკოლის ბაზაზე. თანხმობთ იმაზე, რომ აუცილებელია მოსწავლე არა მარტო აკადემიურად, არამედ რეალობისთვის მოამზადოთ, ეს მათ მოტივაციაზეც და როგორც ვეპოს ახსენა, იგივე თვითმართვაზეც დაანბადებითად აისახება და საბოლოო ჯამში მივაღწევთ იმას, რომ გვეყოლება წარმატებული მოქალაქეები მომავალში. ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი პრეზენტაციები. დიდი მადლობა თითოეულ მომხსენებელს ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა შეგვიძლია კითხვები მივიღოთ აუდიტორიისგან. ხოთი აქტიურად მნიშვნელოვანია, რომ მომისმინოთ ყველგან კითხვები. ვის აქვს კითხვა? მოგესალმებით.
მადლობა პრეზენტაციებისთვის, მართლაც საინტერესო იყო. მე ბოლო გამოსვლთან ექნებოდა კითხვა. თქვენ ბრძანეთ, რომ 12 წლის ასაკში მოსწავლეებს გამოცდების საშუალებით ანაწილებთ მიმართულებების მიხედვით, იქნება ეს კულტურული თუ ზოოტექნიკური თუ სხვადასხვა მიმართულებებით. და უბრალოდ დამებოდა კითხვა 12 წლის ასაკის მოსწავლეებს რანაირად უდგენ ტესტს და ამ 12 წლის ასაკის მოსწავლეებს როგორ შეიძლება მომავალისკენ ესე იგი აირჩიოს დაუშვათ რა მიმართულებით წავიდეს, რომელიც ასევე თქვენ პრეზენტაციაში თქვით, რომ გარკვეული წლების მერე გიხდებათ აი ამ მიმართულებების შეცვლა მოსწავლეებისთვის, რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და აი ამაზე მინდოდა პატარა თქვენი განმარტება სკოლაში შესვლისას როგორ ხდება აი ამ მოსწავლეების გადარჩევა, ასე ვთქვათ, გამოცდებს კი უტარებთ, მაგრამ რამდენად ადეკვატურია ეს გამოცდი მომავალი პროფესიის ან მიმართულებების არჩევისთვის. მადლობა. Does it work? I don't have to keep it. No, okay. The test students do at 12-year-olds is a very broad test. I think it works, but it is very important that afterwards students have the possibility to change between certain levels. And that's why I said that they have to make choices also at 15 and 16 years old, because during that process they specialize. So the 12-year-olds are in a way selected on their cognitive possibilities, and afterwards the talents play a more important part in the selection process, and also the things they choose. Gradually it's more like a choice than a selection. That's also part of the process. The test they do at 12 years old is developed by a certain test institute in the Netherlands, and we've been using it, I think, for 20 or 25 years now, and it's been improved, and it's improved every year, so it works. But that doesn't mean that all students are at the place they should be when they're 12 years old. So there has been a lot of movement afterwards. I need a Georgian translation, so does that answer your question? Okay. კიდევ შეგვიძლია კითხვების მიღება? მოგესალმებით, პალატაში მორგებული 71 საჯარო სკოლა. პირველ რიგში მე მინდა ბატონს დიდი მადლობა გადავუხადო იმისათვის, რომ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. უბრალოდ მაქვს ორი შეკითხვა. მისი აზრით, რა არის, რას ნიშნავს კარგი სკოლა? და მეორე, რაც მაინტერესებს, რომ რამდენად არის ის როგორც სკოლის ხელმძღვანელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და თვლის თუ არა, რომ დამოუკიდებელი სკოლა რეალურად ვერ შეუწყობს სწორედ სწავლასწავლების ხარისხის მართვას, უკეთესად. მადლობა. I will start with the second question. The independence of a headmaster, I think it's urgent that we have this independence to guide our school, and we aren't only managers, we are leaders too, and if I'm a leader, I need some
I need some parts where I can do my own decisions, or the decisions together with my staff, or parts of my staff. And so we do it in self-evaluation. My staff and me, we know our school. And so we can choose evaluation topic. And to set a focus on a problem. Much more better than the ministry. And the question, what is a good school, would be an own congress. I think we need 2 or 3 days to discuss this topic. What I meant with this, with the question, what is a good school? This question must be answered by the ministry, because every headmaster should know which standards are normal to say, my school is a good school, and where do we have to develop? And if we have these standards, the second pillar, the external evaluation, is possible. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit beantworten können. Vis აქვს კიდევ კითხვა? კიდევ კითხვები თუ არ გაქვს, შეგვიძლია ეს ნაწილიც უნდა დავასრულოთ, ცოტა ჩამორჩებით წესით. კი ბატონო, ერთი კითხვაც და დავასრულოთ. გამარჯობათ, თბილისის 92 საჯარო სკოლის დირექტორი თამარ მელიქიძე. ბატონ მეიერთან მექნება კითხვა. თუ შეიძლება თქვენი ქვეყნიდან გამომდინარე, როგორ ხდება მასწავლებლების შეფასება, ჩვენ მსგავსი რაიმე სქემა თუ გაქვს, რის მიხედვითაც ფასდებიან მასწავლებლები და იმ შემთხვევაში თუ დირექტორი უკმაყოფილოა მასწავლებლის მუშაობით, რა ბერკეტი აქვს სკოლის დირექტორს? In Germany, we don't have any assessments. That you can study teaching, and after you finished your studies, you have a second part of special study at school. $18 months, and you are guided by a so-called seminar. You visit this seminar 1 day a week. There you get theoretic knowledge for professional teaching. And the other 4 days you are at school. The
first 6 months, you are starting sitting in lessons and looking these lessons and learning how to teach. And after half a year, you get your own classes to teach. And you are guided by teachers and the headmaster from this school. The teaching lessons were visited by me or other teachers. And they got feedback to learn and to get better teachers. And then every teacher in my school has to study three geography, maybe physics and math subjects. Yes, that's the vocabulary. Yeah. And so you are visited in all three subjects and you get a mark. And the students with the best marks will get a job. And when I finished this, from 120 young teachers, only 2 gets a job. Today, it's much more better. From 120 teachers who reach it, they all get a job because we need teachers in the moment. And when a teacher is not so good as I hope he is, what can I do? Was I think the second part of the question. In the first 2 or 3 years of being a teacher, I visit their lessons and they get marks, and if the marks are really, really bad, so that I say they can't get teachers, they won't become teachers. If they are older, and I do have these teachers, they come at 8 and they want to go at 12. And they are teaching math like in the 17th or 18th or last century. You have these teachers, and I can't do something really that I can kick them out. I can be ugly and sitting every week in their math lessons. I'm speaking with them afterwards, but if they don't change their art of, so if teaching, I can't do anything. That's the problem we have in Germany.
მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ყველა მომხსენებელს. შეგვიძლია დავასრულოთ სესია, შეიძლება არ გამოვიყენოთ შესაძლებლობა და არ აღნიშნულ როგორც მოგეხსენებათ მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში ეს გახლავთ მეორე და სამწუხაროდ ბოლო კონფერენცია, თუმცა ახლა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ თავად გააგრძელებთ მსგავსი პრაქტიკის შემდგომ განხორციელება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო იმ მრავალ მხარეს, ვინც ჩართული იყო ამ პროექტის დაგეგმვასა და განხორციელებაში. ეს არიან მოდულის დამწერები, ეს არიან ტრენერები, ეს არიან დირექტორები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ითავსებდნენ როგორც მოდულის წერას, ასევე ტრენინგის ჩატარებას და ასევე სკოლის ხელმძღვანელობას. უღმესი მადლობა რესურს ცენტრებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი დასაყრდენი იყო რესურს ცენტრი უშუალო ტრენინგების დაგეგმვის და უშუალო დამსწრეებთან ინფორმაციის მიტანის კუთხით დიდი ხელშეწყობა ჰქონდა, ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჰქონდა პარტნიორის სკოლების მხრიდან, რომლებიც თავაზობდნენ იმ სასიამოვნო და პოზიტიურ გარემოს, რომელშიც ჩვენ გვეძლეოდა შესაძლებლობა, რომ ტრენინგები ჩაგვეტარებინა. ყველას დიდი მადლობა. პროექტის სახელით, პროექტს ახორციელებდა და ახორციელებს პროექტი 2019 წლის ივლისამდე გაგრძელდება. ჩვენ პროექტის ფარგლებში კვლავ გეგმავთ აქტივობების განხორციელებას და მინდა შემდგომი პროგრამა გაგაცნოთ. დაგეგმილია საინტერესო მასტერკლასები თქვენთვის საინტერესო თემებზე. მასტერკლასების თემები გამოკრულია კარზე და შეგიძლია გაესმოთ და თქვენთვის სასურველ აუდიტორიას შეუერთდეთ. ასევე გვაქვს საინტერესო ფორმატი. ეს არის იდეათა მოედანი. თქვენ ნახავთ რომ მოხვედით საინტერესო არკას და მინიშნებულია სხვადასხვა ასევე სკოლის მართვასთან დაკავშირებული აქტუალური თემები. ეს ფორმატი არის არაფორმალური. შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო თემა აირჩიოთ, შეუერთდეთ იმ სივრცეს, სადაც ეს თემა განიხილება. თითოეულ სივრცეს ყავს ფასილიტატორი, რომელიც დისკუსიის პროცესს წარუძღვება. დიდი იმედით გვაქვს, რომ ისიამოვნებთ დარჩენილი აქტივობებით და გელოდებით ხვალ უკვე კონფერენციის მეორე დღეს, როდესაც დირექტორები უკვე პროექტში მიღებულ გამოცდილებას გაუზიარებენ ერთმანეთს და გისურვებთ სასიამოვნო დღეს. ნახვამდის მადლობა. ერთი ინფორმაცია გამორჩა კიდევ გვაქვს თქვენ smart board-ი ნახავთ თქვენ ამ სივრცეებთან. ამ smart board-ზე გვინდა თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ თქვენი კომენტარები, რეკომენდაციები, სურვილები, შთაბეჭდილებები გაგვიზიაროთ და ჩვენ ამას აუცილებლად გავეცნობით და შემდგომ ჩვენ გავაზიარებთ. მადლობა.